यथा हि अवहितो वानिर् Ядхахьявахито ванир. दारुषु एकः स्वयोनिषु Даруш в эках свое нишу. नानेव भाति विश्वात्मा Нанева бхати вишватма. भूतेषु च तथा पुमान् Путешу ча татха пуман. यथा हि अवहितो वानिर् Ядхахьявахито ванир. दारुषु एकः स्वयोनिषु Даруш в эках свое нишу. नानेव भाति विश्वात्मा Нанева бхати вишватма. भूतेषु च तथा पुमान्. Путешу ча татха пуман. Anyone wants to repeat, or I just go ahead with the word for word meaning? Actually, word by word meaning we don't read just to for saving time. Если Okay. кто-нибудь хочет прочитать текст на санскрите, если есть, прочитайте, пожалуйста. Ядхахьявадхито вахмир. Ядхахьявахито ванир. Даруши как свое нишу. Даруш экак свое нишу. Нанева бхати вишватма. Нева бати вишватма. Бутешу ча татха пуман. Утешу ча татха пуман. Еще желающие есть? Окей. Translation. Перевод текста. The Lord, as super soul, pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is the absolute one without a second. Перевод текста. «Как огонь пронизывает дерево, так и Господь в форме сверхдуши пронизывает все, и потому Он кажется многообразным, хотя Он единый абсолют». If you wish, I can just read Russian translation, just again to save some time, because we don't have English-speaking audience here. Yes, yes. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада Киджай. Посредством одной из своих полных частей Господь Васудева, Верховная Личность Бога, распространяет себя по всему материальному миру. Его присутствие можно обнаружить даже в атомной энергии. Материя, антиматерия, протон, нейтрон и так далее. Все это различные проявления его аспекта параматмы. Как из дерева можно извлечь огонь, а из молока сбить масло, так и присутствие Господа в качестве параматмы можно ощутить в процессе правильного слушания повествований о трансцендентном и повторения их. Трансцендентные предметы описаны главным образом в таких ведических писаниях, как Упанишады и Веданта. Шримад Бхагаватам – это авторитетное разъяснение этих ведических писаний. И слушая это трансцендентное послание, можно осознать Господа. Это единственный путь постижения трансцендентного. Огонь из дерева можно извлечь с помощью другого огня, и аналогичным образом божественное сознание человека может быть зажжено божественной милостью другой личности. Его божественная милость, духовный учитель, способен извлечь духовный огонь из подобного дереву живого существа, вложив в его восприимчивые уши подлинные духовные послания. Поэтому тому, кто обращается к истинному духовному учителю, необходимо просто уметь слушать, и тогда он постепенно сможет постичь божественное бытие. В этом заключается единственное различие между животными и людьми. Человек способен слушать должным образом, а животное нет. Хари Кришна. Should I read the purport in English? We don't have English-speaking audience, so there is no need to read this purport in English. Acha, okay. Yeah. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Putale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam.
Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much, Madhav Puri Prabhu and Madhav Murari Prabhu, for glorification of Srimad Bhagavatam and the glorification of our spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Я очень благодарен организаторам, которые проводят эти встречи, на которых мы прославляем Шримад Бхагаватам и нашего духовного учителя, его святейшества Гопал Кришну Госвами Махараджа. This is a very beautiful verse of Srimad Bhagavatam that is selected, and the translation in the purport, Srila Prabhupada is explaining very nicely that how the spiritual master kindled the spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual message injected through the receptive ear. Текст, который мы сегодня читаем, текст Шримад Бхагаватам, просто замечательный, и Шрила Прабхупада в комментарии тоже замечательным образом объясняет, каким образом духовный учитель ученику вкладывает в его восприимчивые уши подлинные духовные послания и извлекает из этого подобного дереву живого существа духовный огонь. Srila Prabhupada writes here in the purport, His Divine Grace, the spiritual master, can kindle the spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual messages injected through the receptive ear. Вот буквально, что пишет Шрила Прабхупада в комментарии. «Его божественная милость, духовный учитель, способен извлечь духовный огонь из подобного дереву живого существа, вложив в его восприимчивые уши подлинные духовные послания». Therefore, one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus divine existence is gradually realized. И дальше он пишет, поэтому тому, кто обращается к истинному духовному учителю, необходимо просто уметь слушать, и тогда он постепенно сможет постичь божественное бытие. The difference between animality and humanity lies in this process only. В этом заключается единственное различие между животными и людьми. A human being can hear properly, whereas an animal cannot. Человек способен слушать должным образом, а животное нет. So, as we understand from Srila Prabhupada's teachings through the Srimad Bhagavatam, that this human form of life is very, very rare. Шрила Прабхупада дает здесь в Бхагаватам наставления, из которых мы можем понять, что человеческая форма жизни встречается очень редко. So therefore, Srila Prabhupada taught us
again and again that we should not misuse this human form of life. Поэтому вновь и вновь Шрила Прабхупада дает нам это наставление. Нужно правильным образом распорядиться человеческой формой жизни. In one of his lectures, Srila Prabhupada mentions that this is the opportunity to understand what I am, what is God, what is our relationship with Him. В одной из своих лекций Шрила Прабхупада объясняет, что человеческая форма жизни предоставляет нам возможность ответить себе на эти вопросы, кто такой я, кто такой Бог и какие отношения нас связывают. Then Srila Prabhupada says that if we miss this opportunity, then we are committing suicide. И дальше в этой лекции Шрила Прабхупада говорит, если мы упускаем такую возможность, это означает, мы фактически совершаем по отношению к себе самоубийство. And also then Srila Prabhupada said that again, we are going back in the cycle of birth and death. And we don't know when again we shall come to this form of human body. Мы находимся в круговороте повторяющихся рождений и смертей и не знаем, когда нам в следующий раз предоставится возможность оказаться в человеческом теле, говорит Шрила Прабхупада дальше в этой лекции. So Srila Prabhupada is saying here that now we got in this life this beautiful form of human life. And if we misuse it, we don't know when again we will get the human form of life again. Because if we miss this, then again we have to go to this 84 lakhs of species, and we don't know when we will get the human form of life. Мы получили это замечательное человеческое рождение, и если упустили эту ценную духовную возможность, то существует этот круговорот самсары, существует 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни, и мы не знаем, в какой момент нам снова достанется человеческое тело. So therefore, Srila Prabhupada is again and again telling us that we should not misuse this human form of body. В этом заключается причина, почему Шрила Прабхупада вновь и вновь нам напоминает о том, чтобы мы правильным образом распорядились этой человеческой формой жизни. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, it is mentioned that this human form, this human body is like a perfectly constructed boat. В 11-й песне Бхагаватам человеческое тело сравнивается с лодкой, которую очень качественно изготовили. And the spiritual master is like a perfect captain of the ship. Духовного учителя сравнивают с совершенным капитаном этого судна или лодочником в этой лодке. And the instructions of the Supreme Lord Krishna, Krishna's instructions are like the favorable wind. Наставления Верховного Господа Шри Кришны в этой аналогии сравниваются с попутным ветром. So by receiving all these wonderful advantages, if a human being doesn't apply his life in molding his life into Krishna consciousness, he is like killer of his own soul. Atmaha. Человек считают атмаха или убийцей собственной души, если, имея все эти преимущества в жизни, он пренебрегает возможностью сделать свою жизнь жизнью в сознании Кришны. So therefore, Srila Prabhupada and our Guru Parampara, the previous acharyas,
they always emphasize the importance of this human form of life. В этом заключается причина, почему и Шрила Прабхупада, и все остальные личности, входящие в Шри Гуру Парампару, так настойчиво и многократно подчеркивают важность человеческой формы жизни. We should understand that this life, human body, can end at any moment. Нам нужно осознавать, что нашей жизни в человеческом теле может прийти конец в любой момент. And it's a very rare life to achieve. Эта форма жизни достается живому существу очень редко. Because death can come at any moment. Дело все в том, что смерть может наступить в любой момент. Parikshit Maharaj got 7 days time. He knew that after 7 days, he will leave his body. Махараджа Парикшит знал наверняка, что ему предстоит оставить тело через 7 дней. But we don't know whether we have 7 seconds or 7 minutes or 7 months or 7 years. We Что don't know касается, when we will die. что касается нас, то мы не знаем, сколько времени нам отведено, сколько мы еще можем прожить, 7 лет или 7 месяцев, или 7 дней, или 7 минут. And if we die at any moment without remembering Krishna, then the whole human form of life is simply a wastage of time. We didn't achieve anything. Если в момент оставления тела мы окажемся неспособными помнить о Кришне, это будет означать, что наша жизнь в человеческом теле прошла впустую. We should understand the futility of this human form of life. Нужно осознавать, что человеческая жизнь скоротечна. As much as you engage yourself in the sense gratification in this human form of life, it's simply a wastage of time. Попытки удовлетворять свои чувства, находясь в человеческой форме жизни, являются лишь пустой тратой времени. We should understand that we don't belong here. Нужно осознать, что мы не принадлежим этому миру. We belong to the spiritual world. Мы принадлежим духовному миру. Simply by accident, in order to enjoy separate from Krishna, we fell down in this material world. Мы пали в этот материальный мир по чистой случайности, просто из-за своего желания наслаждать свои чувства и жить отдельно от Кришны. Srila Prabhupada says in one lecture that the living entity belongs to the spiritual world. В одной из своих лекций Шрила Прабхупада говорит о том, что живое существо принадлежит духовному миру. Actually, he belongs to the spiritual world. Это действительно так, оно принадлежит духовному миру, живое существо. By chance or some way, he has come to the material world. Но так или иначе, по воле случая, оно оказалось в материальном мире. So when he goes back again to the spiritual world, Вернувшись обратно в духовный мир, then he gets his normal condition of life. оно, то есть живое существо, возвращается к своей нормальной жизни. So therefore, we should understand this very seriously, that we don't belong here. Надо со всей серьезностью это осознать, что мы не принадлежим этому миру. So all we are desiring in this material world, we are trying to enjoy this material world, and we are trying to make some relation in this material world. It is simply a wastage of time. И все это пустая трата времени, когда живое существо пытается наслаждать свои чувства в материальном мире, что-то обрести здесь или устроить
свои те или иные отношения на материальной основе. Other than trying to enjoy this material world, we should utilize our every moment of this life, the time we should use to become Krishna conscious. Вместо того, чтобы пытаться наслаждаться в этом материальном мире, нам нужно использовать каждое мгновение своей жизни на то, чтобы развивать в себе сознание Кришны. That will be helpful, and that will help us in remembering Krishna at the time of death. Это нам поможет, в том числе это поможет нам помнить о Кришне в момент оставления тела. We have so many incidents that devotees, they were Krishna conscious, they were in ISKCON, but just some few years back of their death, they left Krishna consciousness. And one of such example is that there was one Srila Prabhupada's disciple. He left Krishna consciousness, but Srila Prabhupada didn't forget him. Есть масса примеров того, как преданные были в сознании Кришны, но в какой-то момент решали уйти из ИСККОН. Есть история из жизни ученика, одного из учеников Шрилы Прабхупады, который тоже ушел из ИСККОН, но Шрила Прабхупада о нем не забыл. So at the time of death, this devotee, he was lying on the bed, he was about to leave his body, and then he was lying like this, and he came forward, his head, he raised his head, and then he said, "Oh, Srila Prabhupada, you have come." История такая, что преданный лежал на смертном одре и уже оставлял свое тело, и буквально перед смертью он поднялся и сказал: «О, Шрила Прабхупада, вы пришли». And then he went back and left his body. После чего, то есть он приподнялся на кровати, сказал это, после чего обратно лег и оставил тело свое. So although he left Krishna consciousness, he served Srila Prabhupada throughout his life. But after that he left Srila Prabhupada, his society, but Srila Prabhupada didn't forget him. В течение всей своей жизни этот преданный служил в ИСККОН, потом он оставил ИСККОН, но Шрила Прабхупада не забыл про своего преданного. So what to speak of somebody who throughout his life serving in ISKCON and engaging himself in different services, his sadhana, hearing and chanting, reading Srimad Bhagavatam, associating with the devotees, taking only Krishna Prasad. What to speak of his perfection of life? Что уж говорить о тех людях и о том совершенстве жизни, которое они достигают, если мы говорим о людях, которые не покинули ИСККОН, которые на протяжении всей своей жизни занимались разнообразными видами практического преданного служения, слушали Кришна-катху, общались с преданными, вкушали прасад. So Srila Prabhupada has given us a wonderful lifestyle to live and perfect our life and go back to Godhead and then at the end of this life. Шрила Прабхупада дал нам совершенный образ жизни, следуя которому мы можем достичь совершенства в этой жизни, и когда эта жизнь закончится, можем вернуться назад домой к Богу. Now it is in our hand how we utilize this each and every moment in our life. И теперь наша ситуация, наша судьба в наших же собственных руках. От нас зависит, как мы будем использовать каждое мгновение своей жизни. If we utilize this life properly, every moment, then we will be benefited only. Мы получим одно лишь благо, если правильно распорядимся
каждым мгновением своей жизни. So one time in Vrindavan, we were on a morning walk with Guru Maharaj. Однажды во Вриндаване мы с Гуру Махараджем были на утренней прогулке. And there was a drainage, and one puppy, his mother was trying her best to give some comfort to this puppy dog. The mother of the puppy means another dog, right? Yeah. What do you mean? И там, короче говоря, была собака, и у собаки был щенок, и эта собачка об этом щенке старалась заботиться изо всех сил. То есть они встретились там по дороге, эти две собачки. So she was trying her best to give some comfort to this puppy dog. То есть эта собака старалась о своем щенке заботиться изо всех сил и предоставить этому щенку все удобства. And so when this was going on, we were on a morning walk. So Guru Maharaj turned to me and then he said that, can you see this material world is such a miserable place? Мы это все увидели на утренней прогулке. Гуру Махарадж повернулся ко мне и говорит: видишь, какое место этот материальный мир, сколько здесь страданий. So therefore we should understand that very strongly and put it in our heart that there is no happiness in this material world. Нужно очень твердо признать это, поверить в это и поместить в свое сердце это понимание, что нет никакого счастья в материальном мире. So we have a wonderful lifestyle given by Srila Prabhupada, where we have wonderful devotee association, Srila Prabhupada's teachings, his books, our spiritual master, all the spiritual masters in ISKCON, then wonderful prasad, harinam, and so many things, so that we can perfect our life and go back to Godhead in this very lifetime. По милости Шрилы Прабхупады у нас есть этот замечательный образ жизни, которому мы можем следовать, достигая благодаря этому следованию совершенства и возвращаясь обратно в духовный мир уже по окончании этой жизни. И этот образ жизни включает в себя очень много всего, и прасад, и святое имя, и общение с преданными, и всех духовных учителей ИСККОН одновременно. Много всего замечательного включает в себя этот образ жизни. Because Srila Prabhupada said that just give one life to Krishna. Шрила Прабхупада призывал so many lifetimes separately from Krishna, to just give this one life in the service of Krishna. Шрила Прабхупада призывал нас: вы уже так много жизней провели отделенными от Кришны, отдельно от Кришны прожили эти жизни. Посвятите эту, конкретно одну эту жизнь Кришне полностью. And if we follow the teachings of Srila Prabhupada very sincerely, if we follow the teachings of spiritual master very sincerely, which is the teaching of Srila Prabhupada also, so in this end of this life, we will go back to Godhead. Мы вернемся назад домой к Богу по окончании уже этой жизни, если будем искренне следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и наставлениям духовного учителя, которые не отличны от наставлений Шрилы Прабхупады. Our Guru Maharaj says in one lecture, he says that yes, you better approach the bona fide spiritual master. В одной из своих лекций Гуру Махарадж сказал: нужно обратиться к истинному духовному учителю. He is selling tickets to Krishna Loka.
Истинный духовный учитель продает билеты на Кришналоку. And he is ready to give you visas. Он готов оформить для вас визу. And he gives you invitation. И он готов оформить для вас пригласительное письмо. Means spiritual master is giving the invitation, spiritual master is giving the visa, and spiritual master is giving the tickets to Krishna Loka. То есть все это оформляется через духовного учителя. И пригласительное письмо, и виза, и билет на Кришналоку. And he also says, Niyat ruble, Niyat dollar, but still people don't want the ticket. What to do? Can you repeat, what about dollars? Guru Maharaj is saying Ага. that spiritual master also says that no ruble, Мгм. no dollar, because he is selling the ticket now to Yeah. Krishna Loka. He is giving the visas. Yes. So therefore he is not charging anything. No ruble, no dollars. But still people don't want the ticket. What И to дальше, do? и дальше Гуру Махарадж продолжает в этой лекции. Он говорит, все эти пригласительные письма, визы и билеты оформляются бесплатно. Ни рубли, ни доллары не нужны. Но люди все равно не тянутся к этому, не стремятся получить эти визы и билеты. Что же мы можем тогда сделать с этим? Что же So нам делать? therefore, a disciple should behave like he is the shadow of the spiritual master. Ученик должен следовать за своим учителем, духовным учителем, как тень. The disciples, one time His Holiness Bhaktidir Damodar Maharaj, he mentioned after Guru Maharaj's disappearance that this is the opportunity for a disciple to show what he has learned from his spiritual master. Однажды, уже после ухода Гуру Махараджа, его святейшество Бхактидхир Дамодар Махарадж сказал, теперь у учеников Гуру Махараджа появилась возможность продемонстрировать, чему они у него научились. And Bhaktidir Damodar Maharaj said that a disciple should not think that my spiritual master is gone now. Дальше Бхактидхир Дамодар Махарадж сказал, ученики не должны считать, что учитель ушел от них. Yes, the spiritual master is not physically present with me, but he is always with me in the form of his Vani. Ученик должен думать, да, физически духовный учитель не со мной, но он всегда вместе со мной в форме своих вани, то есть наставлений. So one should never think that my spiritual master is gone now. То есть никто не должен думать про своего духовного учителя, что его духовный учитель ушел. Because Srila Prabhupada explains in Srimad Bhagavatam that spiritual master never leaves the company of the disciple as long as the disciple is sincerely following the instructions of the spiritual master. В одном из комментариев к Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет, что пока ученик искренне следует наставлениям духовного учителя, духовный учитель не покидает такого ученика. Because the relationship of the spiritual master and the disciple is not only for this life, but life after life. Отношения между гуру и учеником не ограничиваются только данной конкретной жизнью ученика и гуру, они продолжаются из жизни в жизнь. Therefore, we chant every morning for the Guru Puja prayer, Chakshudan Dilo Jai Janme Janme Prabhu Shei. Именно поэтому по утрам мы поем в молитве Шри Гуру Вандана «Чакшудан диладжей джанме джанме прабусей». Because spiritual master is the one that he opened our eyes through the form of the torchlight of spiritual knowledge, and our relationship
The spiritual master and disciple relationship is life after life. И эти строки означают Чакшудан Диладжей, он дал мне духовное знание, то есть озарил пространство вокруг меня светочем знания, светильником знания, и Джанме Джанме Прабусей, он мой господин из рождения в рождение, то есть эти отношения имеют вечную природу. And in that way, the Divya Gyan, the transcendental knowledge, is revealed in the heart. Благодаря отношениям между гуру и учеником дивья гьян, то есть духовное знание, проявляется, пробуждается, разгорается в сердце ученика. So we are very fortunate by coming in Srila Prabhupada's ISKCON society. Мы очень удачливы, что смогли прийти в это движение Шрилы Прабхупады, в общество ИСКОН. So we should take advantage of it by becoming a perfectly Krishna conscious devotee. Теперь нужно воспользоваться всеми теми преимуществами, которые предоставляет нам общество, и воспользоваться этими преимуществами можно, став преданным, находящимся в совершенном сознании Кришны. Srila Prabhupada said that chant 16 rounds and following the 4 regulative principles, and he will go back to Godhead in this lifetime. Шрила Прабхупада давал такое обещание. Преданный следует 4 регулирующим принципам, повторяет 16 кругов Хари Кришна Махамантры каждый день и в конце уже этой жизни возвращается назад домой к Богу. So Srila Prabhupada didn't say that maybe or would be. He didn't say that, okay, chant 16 rounds and following the 4 regulative principles, you may go back to Godhead. He said with full confirmation, full determination, that if you chant 16 rounds following the 4 regulative principles, you will go back to Godhead in this lifetime. Шрила Прабхупада говорил об этом, то есть о возвращении назад домой к Богу уже по окончании этой жизни в случае следования этим правилам 16 кругов и 4 регулирующих принципа. Говорил об этом с полной убежденностью, то есть он не говорил об этом, что возможно это произойдет или может быть это произойдет. So we should take Srila Prabhupada's words to heart as it is. Поэтому нужно поместить в свое сердце эти слова Шрилы Прабхупады именно в том виде, в котором они есть. There is another beautiful quote by His Holiness Bhakti Damodar Swami Maharaj. He says that success is how many of us are becoming pure devotees. Еще одно утверждение Бхактидхир Дамодара Махараджа звучит следующим образом. Успех измеряется тем, как много из нас, ну то есть сколько человек из нас смогут стать чистыми преданными Господа. That is success. В этом заключается успех. Anything outside this is a failure. Все остальные критерии и прочие вещи, они не про успех. One is considered successful. Человека считают успешным, если If our ticket to Godhead is purchased. Человека считают успешным, если он успешно купил билет в духовный мир. Or is in the process of being purchased. Либо если он находится в процессе покупки этого билета. To increase the material duration is not life. To increase the duration of this life is not... No. To increase the material duration is not life. Material duration means what? What does it mean actually? Means by trying to enjoy this material world, we are just increasing our material life.
Когда человек пытается наслаждать свои чувства в материальном мире, он лишь продлевает свое пребывание в этом материальном мире. It is not success. И успех заключается не в этом. So just see that we have so many wonderful spiritual masters in ISKCON, У нас в and ИСККОН they are есть giving, множество духовных учителей, замечательных духовных учителей. and they are giving, they are all giving the same instructions that how to go back to Godhead in this lifetime. Все они дают одни и те же замечательные наставления о том, как нам по окончании уже этой жизни вернуться назад домой к Богу. They give the same teachings as they learn from Srila Prabhupada. Они передают нам те же самые наставления, которые услышали и усвоили от Шрилы Прабхупады. And they are teaching us how to perfect our lives. Теперь они учат нас тому, как нам достичь совершенства в жизни. So just see, we are so fortunate. Просто постарайтесь осознать, насколько мы удачливы. Because Srila Prabhupada, as a loving father, he created a spiritual garden for us. Шрила Прабхупада, как любящий духовный отец, создал для нас этот замечательный сад. And if we just stay in that garden, like ISKCON, we will be safe. Если мы будем оставаться в пространстве этого сада под названием Искон, то будем находиться в безопасности. Srila Prabhupada says that this ISKCON society is like a boat. Шрила Прабхупада сравнивал общество Искон с лодкой. And if we remain in this boat, if we don't jump, then this boat is going to the spiritual world, Krishna Loka. Эта лодка плывет в духовный мир на Кришналоку. И если мы остаемся в этой лодке, если не выпрыгиваем из нее, то обязательно доплывем до Кришналоки. So if we just remain in ISKCON and follow Srila Prabhupada's teachings, then we will also go back to Godhead in this lifetime. Если остаемся в Искон, если продолжаем следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, тогда в конце этой жизни достигнем духовной обители и вернемся назад домой к Богу. Hare Krishna. Хари Кришна. So are there any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Харе Кришна. Спасибо большое, Дхарматма Прабху. Хотел спросить, вот Гуру Махарадж, он приезжал, вот последние приезды во Вриндаван. Можете рассказать его, как он выбирал там для себя самадхи, то есть какие-то подробности, может? Madhavapuri Prabhu wants you to share some details about Guru Maharaja's last visit to Vrindavan, how he was choosing his place for his own samadhi, or any other details, what he was doing, some interesting or important points for us. Yeah. So Guru Maharaj last visited Vrindavan last year, 2024, 22nd April. 22 апреля 2024 года Гуру Махарадж был последний раз во Вриндаване. So just before coming here, he attended the Rohini temple opening. Он приехал во Вриндаван из Дели как раз после того, как окончилась церемония открытия храма в Рахине. So he was very tired, and then he called me. He said that if Krishna willing, then I will come to Vrindavan tomorrow.
Он был очень уставшим, позвонил мне оттуда из Рахини и сказал, если Кришне будет угодно, то завтра я приеду во Вриндаван. So then Guru Maharaj came on 22nd April, and then in the afternoon we went to the inauguration of the ISKCON Rukmini Bihar. That day was the Yagya. So we went to Rukmini Bihar for the opening of the ISKCON temple. It is one more temple, right? Искон Рукмини Бихар. Yeah. Ага. Yes, yes. 22 апреля он приехал во Вриндаван, и днем мы отправились к храму Искон Рукмини Бихар. Там тоже была церемония открытия, где участвовал Гуру Махарадж. So we went with Guru Maharaj in the evening time for the Yagya. We took part in the Yagya. Then we came back to the temple in the evening time, Krishna Balaram Mandir. То есть Гуру Махарадж приехал днем, вечером они были в этом храме, поучаствовали в Агнихотре и затем вернулись в Кришна Баларам Мандир. So the next day was the installation of the deities. На следующий день, то есть 23 апреля, была церемония установления божеств. So Guru Maharaj called me in his room. Гуру Махарадж позвал меня в свою комнату. And he was lying on the bed. He was very tired. Он лежал на кровати и был очень уставшим. And he said that I will not be able to go because I'm not feeling well. И сказал мне, я себя плохо чувствую, поэтому не смогу туда пойти. So then he told me to go, and then other devotees also went. Он велел мне и еще одному преданному пойти туда вместо него. So the program continued there, and Guru Maharaj wrote a letter in appreciation for Arjun Hari Prabhu, who donated the temple to ISKCON. Там продолжилась программа. Гуру Махарадж написал письмо, где выразил признательность Арджуна Хари Прабху за то, что он пожертвовал на строительство этого храма. And then we came back to the temple after the program, and we met Guru Maharaj in his room. После программы мы вернулись обратно в храм, в комнату Гуру Махараджа. And the next day, Guru Maharaj, after the morning program, around noon time, he was going back to Delhi. И 24 числа, на следующий день после утренней программы, в районе полудня, Гуру Махарадж отправился из Вриндавана обратно в Дели. So in the last visit, he was not able to do the Mangalarati of Krishna Balaram. В течение этого своего последнего визита во Вриндаван он уже не был в состоянии проводить арати на алтаре храма Кришна Баларамы. So he was going on the altar just before the Shringar Arati, Darshan Arati. It means noontime, or it means... 7:15 in the morning. 7 p.m. Ага. То есть в Мангала Арати не участвовал, но к 7 утра он выходил на алтарь. So Guru Maharaj went on the altar of Krishna Balaram. He panned Krishna Balaram, and then 8:30 he did Srila Prabhupada's Samadhi Arati. То есть он приходил в 7 утра на алтарь Кришна Баларама, омахивал Кришну Балараму чимарой, и потом утром в 8:30 проводил арати в самадхи Шрилы Прабхупады. And then after the Arati, I was not there. I was attending the Bhagavatam class. So Janardhan Maharaj was there, and Guru Maharaj's servants were there. So then Guru Maharaj went upstairs of Srila Prabhupada's Samadhi. He was chanting there. Затем Гуру Махарадж, после того, как проводил арати для Шрилы Прабхупады, там же в самадхи Шрилы Прабхупады поднимался вверх по лестнице и повторял там джапу. Я при этом не присутствовал, потому что был на лекции по Бхагаватам.
So then after that he took rest, and then he was meeting the devotees, and then he took lunch, and then he was sitting in his room, and he got up from his chair. Потом он шел в свою комнату, отдыхал, потом встречался с преданными, потом у него был обед, потом он снова был в своей комнате. And I was sitting in the room, Guru Maharaj's room. Я в этот момент тоже был в комнате вместе с Гуру Махараджем. And he asked me, he said that, so are you doing okay spiritually? И он спросил меня, все ли у тебя хорошо в духовной жизни? He asked me. Спросил меня об этом. He said that, are you doing okay spiritually? То есть он спросил меня, все ли у меня, спросил про мою духовную жизнь, все ли в порядке с моей духовной жизнью. So then I replied that I'm trying, Guru Maharaj. И я ему ответил, я стараюсь, пытаюсь, Гуру Махарадж, прикладываю усилия. So that's my last conversation with Guru Maharaj. Это была моя... After that, no phone call, no meeting, nothing. That was the last question that Guru Maharaj asked me, and then I replied. That was the last conversation between me and Guru Maharaj. Это была моя последняя беседа с Гуру Махараджем, то есть после этого ничего больше не было, ни писем, ни телефонных звонков, просто вот этот его вопрос и мой ответ. And then he went back to Delhi, and in 29th April he went to Dehradun, and we all know what happened. Потом он уехал в Дели, а 29 апреля он поехал в Дерадун, и что было дальше, мы все знаем. Hare Krishna. Хари Кришна. А еще вот хотел спросить, когда он выбирал, он ездил на самадхи, да, там, где вот преданные, он показал, говорят, что он место, да, для самадхи. То есть когда это было? Devotees say that during the last visit to Vrindavan, he personally have chosen the place for his own samadhi. So when it was? Actually, many years back, as you know, that Guru Maharaj had a different land for his samadhi. Different land, different places. Yeah, next to the temple, where we have that parking. So there was a land that Guru Maharaj's samadhi was supposed to be. But when His Holiness Gunagrahi Maharaj, we were putting him in the samadhi here. So Guru Maharaj was present here in Vrindavan in the samadhi ceremony of Gunagrahi Maharaj. So then Guru Maharaj said to Panchagauda Prabhu that save a spot for me here. Что касается мест для самадхи Гуру Махараджа, этот вопрос решался, находился в процессе решения еще несколько лет назад, и были даже разные места, где это самадхи могло было быть воздвигнуто. Но когда ушел Гунаграхи Махарадж и была церемония возведения самадхи для него, Гопал Кришна Госвами Махарадж присутствовал там, и он сказал Панчагауди Прабху, то есть президенту храма, чтобы ему зарезервировали именно вот это место рядом с самадхи Гунаграхи Махараджа. So in 2024, in summertime, when Guru Maharaj came, in the April, last visit. So His Holiness Bhakti Rakshak Radha Golokananda Maharaj, myself, and few more devotees, we came to the Samadhi area, and we were going to different places in Goshala. So we came to the Samadhi area, and this place where Guru Maharaj's Samadhi is now, that place we kept for Guru Maharaj. We put the iron jali, iron net. We kept it there, and
when we brought Guru Maharaj in that area, Samadhi area, so then Radha Golokananda Maharaj told Guru Maharaj that Guru Maharaj, this is the place that we kept for you. So then Guru Maharaj said that, okay. Мгм, мгм. И потом мы обходили это место, где самадхи воздвигнуты, вместе с Рада Голоканандой Махараджем, также Дхарматма Прабhu там был, и еще несколько преданных, и мы обходили это место, показали то место, которое предполагали для самадхи Гуру Махараджа, он одобрил его, и мы обозначили это место, что вот здесь будет самадхи. So that was the thing. Так вот оно все и произошло. А еще вот тоже вот по поводу последних наставлений, то есть последнее письмо Гуру Махарадж, когда вот он писал, в какое время, у вас есть информация, подробности? Вы имеете в виду вот эти 10 наставлений в завещании, да? Ну, завещание, потом же он еще письмо писал тоже последнее, вот когда он это делал. Кто-то говорит, что кто-то на картику он делал, кто-то говорит потом в Дихардуне, то есть такой полной информации пока картины Ага. нет. Madhava Puri Prabhu wants to know when his declaration of will was written and when his famous 10 last instructions were written, when and where, because some devotees, they say it was written on Kartik and some people, they say that it was written in Dehradun itself, like this. No. It was in Delhi many years back. Guru Maharaj, few times he wrote his will, and the last will, the GBC told him to write, and Guru Maharaj wrote. I don't know exactly which year he wrote. It was in 23. Ага. Last will Guru Maharaj wrote in 23, 9th of November 23. Ага. Значит, последняя редакция завещания была написана 9 ноября 23 года. Гуру Махарадж переписывал свое завещание несколько раз. И вот последняя редакция 23 год, 9 ноября, была написана в Дели. Okay, and these 10 instructions are included in the text of Declaration of Will or it goes separately? И вот эти 10 наставлений, они входят как раз в текст завещания. Yes, it was included in the will. Included. Эти 10 наставлений, они входят в сам текст завещания, который был, окончательная редакция которого была в Дели написана 9 ноября 23 года. И еще один вопрос. Вопросы, пожалуйста. Да. Вопросы задавайте, да. Вот Гуру Махарадж делился ли вот он своим видением, как развивалась бы во Вриндаване наша вот проповедь и наши храмы, может, какие-то знает Дхарматма? Madhava Puri Prabhu is asking, did Guru Maharaj share with devotees his vision about how we should develop our preaching in Vrindavana? Develop our preaching. We have some preaching activities in Vrindavana, right? So it should be developed, it should be increased and so on. Likely Guru Maharaj had some kind of vision regarding this. So did he share this vision with us or not? Guru Maharaj said in one lecture that when we see that so many visitors are coming to the temple, and when we see them, if we talk to them, if we just start the conversation with them, that, oh, how are you, from where you are coming, it's very nice that you have come to our temple, how you like the deities, how you like the prasadam. So they feel very, very special that we came to the temple and somebody cared for us. So they take it very seriously. So that one of the important point that Guru Maharaj mentioned.
one lecture, one of the aspects. Один из важных моментов, который Гуру Махарадж отметил в одной из своей лекций, заключается в том, что очень хорошо будет, если мы просто будем приветствовать и встречать гостей, которые приходят в храм. Они приходят, и можно задавать им эти простые вопросы: откуда вы, кто, как у вас дела и так далее. И люди будут чувствовать это особое к себе отношение, что о них заботятся, и это позволит им серьезно отнестись к сознанию Кришны. Преданные, задавайте вопросы, пожалуйста, если есть. Не стесняйтесь. Хари Кришна, я бы хотел задать вопрос Прабху. Да, пожалуйста, конечно. Да, Прабху уже много лет живет во Вриндаване, и также как бы говорится, что Вриндаван не отличен от Галоки Вриндавана. И вот есть ли у Прабху понимание, что он живет на Галоке Вриндавана, ну, которое не отличено, и если есть, может быть, он смог бы с нами поделиться какими-нибудь признаками этого понимания? Okay. Baladev Prabhu is asking such question that usually it is said that Vrindavan Dham on our planet is not different from Galoka Vrindavana. So because you are living in Vrindavana for quite long time, the question is, do you have this realization that it is not different? And if you have this realization, can you share this understanding with us? Yes, this Vrindavan is non-different from Golok Vrindavan, but our goal is to go back to that original Vrindavan. Да, действительно, вот этот Вриндаван на земле не отличен от Галоки Вриндаваны, но в то же время наша задача заключается в том, чтобы вернуться в изначальный Вриндаван. We should have the desire in our heart that one day we will go back to Krishna Loka, we will meet our spiritual master, we will meet all the devotees that they went back to Godhead. And in the spiritual world also, we have a ISKCON. То есть у нас должно быть такое... So in our heart, we said we should have this desire, intense desire, that one day we will go back to Godhead and meet Krishna and meet our spiritual master and meet Srila Prabhupada and all the devotees that they already went back to Godhead. And we will serve again our spiritual master, Srila Prabhupada, in the association of all the devotees. That desire should be there in our heart, and we should strive for that day that we will go back to Godhead. And this Vrindavan is facilitating that goal. У нас в сердце должно быть интенсивное желание, жажда вернуться туда, в этот изначальный Вриндаван, для того, чтобы увидеть там, на Галоке Вриндаване, своего духовного учителя, Шрилу Прабхупаду, Господа Кришну, всех тех преданных, которые туда уже успели вернуться. И как Шрила Прабхупада объясняет, у нас там будет свой ИСККОН, он обещает это. И нужно, чтобы было вот это вот желание, жажда, мысль, когда же наступит этот день, когда можно будет вернуться на эту изначальную Галоку Вриндавану и там возобновить свое служение непосредственно уже им там. Okay, Prabhu, I have to finish it here. Окей. We can continue some other day. Пора заканчивать. Надо теперь заканчивать лекцию. Можем в следующий раз продолжить как-нибудь. Thank you very much for your realizations and for your kind association with us. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Хари Кришна. Ванча калпатарубья чакри пасинбевача. Патитанам паванабьё вайшнавабьё намо намаха. Хари Кришна. Thank you so much, Dharmatma Hare Prabhu. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna.
Хари Кришна. Thank you very much. Krishna. Thank you. Thank you.